That time, yeah, cancel because masa tu saya ada COVID. Remember guys? Early December, late November, that's when I get COVID. So yeah, I didn't do class for 2 or 3 weeks, don't know. Okay, so yeah. But luckily the time still good lah. Still got a lot of time. I just want to ask lah, how you all feeling NMATS exam? NMATS exam dah nak dekat. How you guys feel? Everyone here? What's your feeling? NMATS guys, come on. The toughest of the SPM papers you will face. What is your feeling now? Lama lagi. Not lama guys. Maths tengah datang dah. NMATS sangat dekat pun. Selepas CNY terus NMATS. Berdepan, harap tak careless lagi. Yeah, not ready yet. NMATS semua akan kata tak ready. It is one of the subject yang kamu, if you study everything also, kamu belajar semua, dah kuasai semua topik, you won't feel you are ready also. Sebab they can ask you any question they like. Okay, mereka boleh tanya apa-apa soalan. Dah cover 3 topik baru self study. Oh, okay. Faham? Okay, like just now lah guys, I send you all the video. Kalau kamu nampak lah apa yang orang tu cakap. For those yang target lulus C and above and A. Okay, mana topics kamu kena kuasai? Okay, which topic you must master to get those grades? Okay, so kamu semua kat sini geng mana? Geng A ke? Semua target A and maths. Everyone here. I'm sure ada banyak kat sini target A. Am I right? Hope so lah. Okay, so you have to master all the topics if you target A lah based on that video. Okay, kena kuasai semua. Okay, so never mind, we start first. Okay, I introduce a bit of vector. Me in part 2 sebab tak confident mana and of course nak A juga. Oh, part 2, okay. Apa part 2 masih boleh push lagi, lebih atas. Kalau part 1 saja saya risau sekarang. Anyone in part 1 saya risau sebab kalau paper tu datang susah, if the SPM paper come hard, which has a high chance, ada kebangkitan tinggi akan datang susah for AdMaths, you will struggle a lot. Okay, so that's why I scared for those in part 1. Okay, part 1 is the worst. Tapi yang part 2, part 3 should be no problem. Okay, definitely you all can do, no worries. Okay, so never mind, we start with this one. We don't waste time. Okay guys, we talk about vectors. Okay, blue color. Okay, vectors. So guys, bila bincang pasal vector, when you're talking about vector at maths, what is the most important thing? Benda yang paling penting kamu kena ingat when we talk about vectors. Very good, direction. Guys, ingat this whole topic, kalau kamu hilang arah, habis. You cannot lose your direction in this chapter. Direction means negative dan positive symbol. You must be correct. Okay, no choice. Kena betul. Kalau tak, semua salah. Everything is gone. Okay, so make sure every time, kalau arah bertentangan guys, what symbol do we use? If opposite direction, what symbol should I add? Everyone here? Yes, remember. Okay, this is one of the kesilapan lazim semua calon. Lupa letak negatif. Kadang-kadang guys, let's say lah, vector OB. Let's say I give you an example. 4i plus 6j. Alright, now they ask you BO. Okay, mereka tanya kat kamu, apa vector BO? What is BO vector? So most people, mereka letak negatif. Tapi macam ni, they write like this. Betul ke salah? Pasti salah. Remember guys, negatif dia kena apply pada seluruh vector. The whole vector, kamu kena tambah negatif. Whole thing must add negative. So yang ni salah, you should get negative 4i minus 6j. Yang ni baru betul. Okay, this is the second common mistake. Okay, in vector. Alright, so just to highlight to you all lah about this thing. Okay guys, so now we go proper part lah to the vectors. Okay guys, do you realize in your syllabus so far, when you talk about vectors, you only deal with 2D. Am I right guys? Vector dalam SPM semua pasal 2D kan? Am I right? Okay, tapi bukan semua vector dalam dunia ni, not all the vector in our world is 2D only. Boleh juga 3D. This is just like introduction to you all lah.
general concept am tentang vector. Dia boleh jadi 2D or 3D. But SPM level focus here. This one is higher level, 3D. But concept exactly the same as 2D. Kalau kamu master 2D, there is no reason why you cannot master 3D. Okay? So 2D, 3D exactly the same. Okay guys, so can you tell me, apa simbol yang biasa sangat kamu jumpa bila libatkan vector? What is the basic or common symbol they use to show vector? Okay, can? Arrow betul. Okay, maksudnya macam ni lah. You must have the arrow on top. Okay, yes, very good, Shamnat. I like that. IJ. Okay, common symbol untuk menggambarkan vector. IJ. Other common symbol are like AB and also PQ. Semua ni diguna untuk mewakili vektor. Kena ada simbol ombak kau. Ombak tahu kat bawah vektor. You must put the wave symbol or else wrong. Okay, must put ombak. Alright, so IJ, AB, PQ. Okay, so basically, vector 2D dia macam ni lah. This is your I, this is your J. I itu maksudnya kiri atau kanan. I represent direction in the right or the left. J represent bottom and top. Okay, atas bawah. Alright, so definitely yang ni positif, yang ni positif. Kalau kat sini dia jadi negatif, kalau kat sini dia jadi negatif. Okay, basic concept lah. Alright, so yeah, yang ni not necessarily only I, dia boleh jadi A, it can also be A or P. Okay, maksudnya kalau paksi Y, dia akan jadi B or Q. Okay, it follow like that. It follow the alphabetical order. Okay, A, kalau A x-axis, B is y-axis. Kalau P is x-axis, Q is y-axis. I x-axis mean J is x-axis. Alright guys, do you understand up till now? Boleh faham? This one basic lah guys, sangat-sangat basic. Question won't ask you, but I'm just introducing to you all tentang vector untuk lebih mudah faham. Alright guys, okay. So now guys, I want to ask you all lah, kebat. Kalau 3D, if the vector come in 3D, which will not come in SPM lah, but nak buka minda sahaja kamu semua. Okay, so guys, kalau 2D PQ sahaja, adakah 3D juga akan ada PQ sahaja? Will 3D only be P and Q? If it's 3D? Atau yes, ada 3 vector. You should have 3. Okay, ada 3. Yeah, no. You should have 3. Okay, dia akan tambah satu lagi. Mana datang satu lagi guys? If you all know lah, extra knowledge. Yang ni paksi Y. Am I right? Yang ni paksi X. This is not the only 2 axis you have in the world. Ini bukan 2 paksi saja di dunia ini. Ada satu lagi paksi guys. Yang ni. Paksi Z. This is how we form 3D. Ini cara kita bentuk 3D and ini digambarkan dengan vektor. This is shown by vector. Ya, betul. Fizik. Okay. Campur dengan fizik lah. Vektor kan fizik kan konsep. Datang dari physics. Okay. Vector. So that's why you got 3 axis X, Y, Z. Okay. So this is just introduction. Tapi yang ni jangan risau, mereka takkan tanya. Okay. This is just for information only. Alright. So concept masih berada 2D. Alright. So we go next page guys. We talk some more about vector. Okay. So first of all, maybe I want to make you understand ratio lah. Tak apa. Belum ratio. We talk about the terms. Kita bincang pasal term-term yang kamu kena tahu bila bincang pasal vector. Okay, first term guys. Can anyone describe to me position vector, vector kedudukan? Apa maksud dia? What is the meaning? Position vector. Yang ni soalan akan bagi tahu. You need to know. More specific a bit. Boleh bagi contoh kat saya kalau tak tahu maksud. You tell me an example. Yes, very good. OB is called position vector. Vector kedudukan. OA is also position vector. Vector kedudukan. Guys, what is the meaning of O? Can anyone tell me? O tu merujuk kepada? Very good. Asalan, origin. Remember guys, vector kedudukan dia selalu rujuk pada asalan. Refer to origin. Position vector. That's why I got the O. O represent origin. Origin means the coordinate is 0, 0. Am I right? Coordinate dia 0, 0. Jadi,
Kalau saya katalah vektor A, coordinate A 6, 5. Okay, the A coordinate is 6, 5. So can anyone tell me vector OA? Apa saya akan tulis? What will you write? Very good. 6i plus 5j. Very good. Okay, 6i plus 5j. You all must remember guys, macam mana kita dapat coordinate ni? How do we form coordinate in this world? Dia selalu merujuk balik kepada asalan. Do you guys agree with me? Kalau asalan kita tiba-tiba bukan kosong-kosong lagi, okay, pasti tak boleh lah. It cannot be like that. But let's say our origin now is 1, 0. So adakah coordinate A masih maintain 6, 5 guys? Katakanlah kita bincang pasal position vector. Taklah dia akan tambah juga 1. Okay, kat coordinate X. Kalau mula dengan 1, yang ni jadi 7, 7, 5. Okay, but dalam dunia sebenar, in the real world, our origin selalu akan mula 0, 0. Okay, that's why kita dapat coordinate macam A, 6, 5. Okay, that's how we determine coordinates. Always refer to origin berdasarkan asalan. So, vektor dengan coordinate ni kamu kena strong. Okay, maksudnya your bab 7, coordinate geometry, kamu kena power. Sebab vektor ni is related a bit tentang, dengan coordinate geometry. Sebab dari coordinate, kamu boleh bentuk vektor. Am I right? Coordinate will give you a vector. If no coordinate, macam mana boleh dapat vektor? Tak boleh kan? Okay? Vektor tu adalah yang menghubungkan dua coordinate. Okay? Vector connects two coordinates. So that's why it's related one. That's why syllabus dia ajar kamu coordinate geometry, then only they teach you vector. Bukan terbalik. Pernah sedar tak guys? Mengapa chapter 7 coordinate geometry, chapter 8 baru vector? Because you need to know coordinate geometry dengan bagus untuk kuasai vector. Okay? Related. Dia hubung kait sebenarnya. Okay? One concept saya boleh bagi tahu kat kamu. Ratio. Guys, coordinate geometry, kamu semua tahu kan tentang nisbah. Okay, vektor juga ada nisbah. Am I right? Soalan selalu nak uji kamu. They will tell you something like this. Katakanlah, OA equals to 3 over 4 OB. Am I right guys? Adakah saya betul? Mereka akan bagi info macam ni. Okay guys, so kalau kamu faham nisbah, can anyone tell me, apa nisbah OA kepada OB? What is the ratio of OA to OB? Anyone? Berdasarkan info yang ni. Very good. 3 to 4. Okay, means you all tahulah. You must know guys, macam mana nak convert dari persamaan ke bentuk nisbah. Okay, convert from equation to ratio you must master. Okay, baru boleh faham. Okay, in other words, kalau kamu nak lakar lah yang ni, untuk lebih senang faham. O will be over here. A akan ada kat sini. Lepas tu B kat sini. So guys, OA, berapa bahagian dia ambil? How many parts it take? 3. Based on the ratio. Okay, kamu boleh lihat nisbah. OA, 3. Lepas tu AB berapa guys? Can anyone tell me? AB how much? Very good, 1. Lepas tu total? Pasti 4 lah. Because 3 plus 1 you get 4. Okay, so sekarang, kalau tiba-tiba saya nak kamu bentuk persamaan melibatkan vektor AB. I want you to form an equation involving vector AB dengan menghubung kaitkan OB. Can you all type out the equation? AB and OB. Apa hubungan dia? AB sama dengan? Kamu kena tulis dalam pecahan. You have to write in fraction. Very good. 1/4 OB. Do you guys understand? Maksudnya AB tu ambil 1 bahagian daripada jumlah 4 bahagian OB. So this is how we get info yang ni. Alright guys, so ratio kena kuasai tau. Okay, sebab banyak info kamu boleh dapat dari nisbah. Okay, a lot. Alright, so maybe I give you all one example. Katakan, sekarang saya ubah bentuk pula. 5 OC sama dengan 7 OD. So can anyone tell me nisbah OD kepada OC? Apa nisbah dia? How will you find? Okay, very good. 5 to 7. Okay guys, jangan confuse
Kadang-kadang orang akan fikir macam ni. Some people will think 7 OD. Jadi OD tu ambil 7. Salah. Okay, you cannot see directly. Kamu kena tukar kepada pecahan. Always remember. If you want to find ratio, always convert to fraction first. Kena tukar dari persamaan ke pecahan dulu. Because what is ratio, guys? Can anyone tell me apa maksud nisbah? Nisbah means bahagi. Am I right? Divide. Ya, boleh. Saya akan tukar. Okay, so simple, guys. OC bahagi OD. Am I right? Saya pindah OD ke belah kiri. I shift OD to left hand side. Jadi atas kat sini 7. Bawah kat sini 5. Am I right? Kalau kamu cuba darab silang, kamu dapat yang ni balik tak? Ya. Maksudnya kamu buat betul lah. If you can get back the same thing dari yang ni ke yang ni, maksudnya betul. Jadi kamu lihat OC ambil 7. OD ambil 5. Jadi 5 to 7. Okay guys, these are the two types lah soalan akan bagi kat kamu. Kadang-kadang mereka tulis macam ni, kadang-kadang they will write like this, yang ni. Okay, dua bentuk. Kamu kena take note, ratio. Alright guys, so this is all you need to know lah on ratio. Do you guys understand? Boleh faham? Okay, now we go next part guys, part yang seterusnya dah. Okay so we proceed. Okay, now we bincang pasal I try to think. Okay, mungkin saya bagi contoh soalan lah lebih bagus. Okay, I give you all example. Senang saja. Very simple. A, B, C, D. Alright? So now, ini adalah contoh soalan yang kamu akan nampak kat kertas 2. This is the type of question they'll ask you in paper 2. 10 marks. Okay? And then katakan, okay, tak apa. Alright, they give you AB equals to P tambah Q. Okay, let's say lah, saya reka soalan saja. Okay, and then BC equal to 2P minus 4Q. Okay, and then mereka bagi satu info lah kat kamu. AC sama dengan, let me think, 4 DC. Okay guys, soalan dia biasanya macam ni kan. They will give you a lot of info. Lepas tu mereka Roman 1, Roman 2. Okay, so now the first question. They ask you to find vector AC. Okay guys, I think quite simple lah. So guys, can anyone tell me apa combo vector dia untuk bentuk AC? This one kamu kena mahir. Kamu kena tahu combo vector. The combination of vector yang akan bagi vector paduan. So can anyone type for me? Okay, dah dapat jawapan dah. Ya. Wait, Sat. Sat betul. Ya, 3P minus 3Q. Okay guys. So the combination adalah AB tambah BC. Okay, biasanya lah in your syllabus. Usually in your syllabus only 2 vector you need to combine. But sometimes kamu kena combine lebih daripada 2 untuk cari vector paduan. You must combine more than 2 vectors to form resultant. Okay, so maybe I can tell a concept here lah guys. Okay, so tak apa, I write the solution for this first. So AC they give you AB is P plus Q, and then tambah BC is 2P minus 4Q. So your final answer AC sama dengan 3P minus 3Q. Alright, yang ni sangat senang lah, very simple. Okay. So now, I want to tell you how you combine vectors. Macam mana kamu gabungkan vektor untuk bentuk vektor paduan. So let's say lah guys, katakanlah AB. Okay, AB, let's say lah, AB sama dengan AO tambah OB. I want to explain the concept. Okay, macam mana kamu dapat vektor paduan? You must always remember, dua-dua yang kat tengah ni must be the same letter, sama huruf. Okay, baru kamu boleh combine. Katakan, kalau AC tambah DC. Guys,
Boleh tak saya kata yang ni AC? Am I right or wrong untuk yang ni? Adakah ni betul atau salah? This one? Salah. Okay, you must make sure yang ni dengan yang ni has to be same letter. Baru boleh combine. Okay, that's why you ambil yang permulaan dengan pengakhiran. You take the starting and ending point to form the resultant. Okay, yang ni penting. Okay, kombinasi. You must make sure everything you combine kena sama. Okay, kat tengah-tengah. The middle two must be the same. Alright, so now I give you all a kebat lah. So let's say, saya want you to find the resultant vector for this question. Okay, let's say I got something like this. May I know, guys? Apa vector paduan dia? What is the resultant vector? Very good. You all not trick. Guys, jangan pandai-pandai tulis AA ya, guys. Anyone here write AA? Habis kamu. Tak ada makna AA. Maksudnya you start at A, kamu akhir kat A juga. Kamu tak pergi mana-mana. So that's why terus tulis kosong. Don't write to me AA. Okay, salah, wrong. Okay, kena tulis kosong terus. No working. Terus kosong. Okay, guys? So this one is another famous question lah. Tapi yang ni senang. Jadi, I rasa tak akan tanya lah. They won't ask. Okay? This is one of the kebat. Okay, so now let's say from this diagram, question number 2. They ask you untuk cari AD. Nombor 2, cari AD. So guys, can anyone tell me what is the idea untuk cari AD berdasarkan raja ni? How should I get it? First step, kena cari apa? Not yet, but sebelum tu, before that. Afika, kat sini tak ada O pun. Tak ada koordinat A atau D pun. Sekarang saya nak cari AD. Cuba lihat gambar besar. Think of the big picture, guys. AB plus BD. BD, I don't have info. BD saya tak ada info. So you must be careful, guys. Jangan pilih laluan yang kamu tak ada info vector. If you don't have information of the vector on certain part, don't choose. Try cari part yang lain, laluan yang lain, yang kamu ada info. Anyone? Macam mana nak dapat AD? First step. Yang ni AC lah. Afika. Nabila. AC, DC. Saya nak AD sekarang. Mungkin kamu cakap, Sada, saya lihat. Betul, tapi sebelum tu, sebelum langkah tu, apa kamu kena dapat dulu? Vektor apa? What vector you must find, guys? Before that. Yes, very good. You must find AC. Guys, do you all notice? The first question saya tanya, kamu dah cari AC. Am I right? Baru kamu guna nisbah ni. Jangan terus nisbah. Okay, you must find AC first. Yeah, then only use the fraction. Correct. Okay, kamu kena tahu seluruh, panjang seluruh AC, the whole length. Then only use the fraction. So guys, can anyone type out for me? AD, Nabila, I think type out tadi lah. AD sama dengan 1/4 AC. Okay, Sada, I check first whether correct or not. Okay. Nabila, saya tanya AD. Cuba lihat balik. Betul ke jawapan kamu? Cuba cek balik. Wait, I show you all. Okay guys, you got AC is TP minus TQ, right? So kalau kamu lihat lah info yang saya beri kat situ. I start back with the info. So the info tell you that AC sama dengan 4DC. Am I right? AC equal to 4DC. Now you must know how to convert to fraction. Baru saya bagi tahu. I think kamu careless sikit. Okay, over DC equals to 4 bahagi 1. Am I right? Maksudnya DC ambil 1 bahagian, total AC is 4 bahagian. Yes, very good. 3/4. Okay, maksudnya tadi saya tanya AD kan? Okay, AD dia sama dengan 3/4. 3 bahagi jumlah nisbah, total ratio 4 of the length AC.
Okay, so that should be your answer lah guys. Tadi jawapan kamu, Afika, kamu lupa darab 3 masuk. Okay, you must times 3 inside. 3P tolak 3Q. Okay guys, so you should get AD sama dengan, I write over here guys, saya tulis kat sini dulu. 3/4 AC. AC tadi 3P minus 3Q. Am I right? AC equal to 3P minus 3Q. So you will have 3/4 3P tolak dengan 3Q. Okay guys, do you understand? Boleh faham? Usually dua soalan pertama mereka akan tanya basic. Okay, the basic on vectors. Okay, cari dua vektor macam ni. Okay guys, clear? Clear, okay. So now, tak apa, saya tak mau pergi yang tu dulu. I discuss the next concept with you all. Okay, the next concept that you all need to know dalam vector is parallel. Okay, this one soalan hot lah guys. Parallel vector. Am I right? Vector selari. Sangat hot. Selalu mereka akan tanya. Okay, show that A, B, C are collinear. Am I right? Mereka akan suruh kamu buktikan titik A, B, C tu segaris. Am I right? Konsep dia datang dari sini. Vector selari. Parallel vectors. Alright. So guys, can anyone tell me general formula parallel vector? Apa rumus dia untuk vector selari yang kamu kena tahu? Anyone can type. Very good. Okay. General, you can just put A equals to lambda B also can. Yeah. Okay. Lambda boleh, K boleh, apa-apa kamu suka. This one is a constant. Pemala. Okay. Maksudnya dia nombor. Is a number. Alright. A dan B tu mewakili vektor yang dibincangkan lah. The vector that the question asks you to find, kamu ganti kat sini. Okay. A dan B. Okay. So now guys, now I want to tell an important concept about collinear and parallel. Okay, dia dua benda berbeza tau. It's two different things. So make sure you all know. Okay, collinear and parallel. So guys, katakanlah ada satu garis macam ni. There is one line. Got A, B, and C. Am I right guys? So I want to ask you all, AB dan BC, adakah mereka selari? Are they parallel? Everyone here? AB and BC? Adakah mereka selari? Yes, of course, because they have the same gradient. Mereka ada kecerunan sama. How to know parallel? Lihat kecerunan. See the gradient. Kalau garis lurus, kecerunan sama. Gradient is same. So therefore, it is parallel. Selari. So guys, I want to ask you all. Are they collinear? Adakah ABC segaris? Yes or no? Collinear or not guys? Ya, betul. They are collinear. Okay, mereka segaris. So guys, you all must understand something. Kalau nak faham collinear lah. Okay, like this. Collinear. Guys, what is the meaning of co? Kalau kamu belajar bahasa Inggeris. Nah, sekarang saya terangkan. Itu term segaris dalam BI. Very good. Same or kongsi lah. Okay, sebetulnya sama lah. Co means same. Linear is what guys? Apa maksud linear? Sekarang kita analisis perkataan. We try to faham the maksud. Linear is straight line. Am I right? Garis lurus. So guys, you can understand collinear already. Same straight line. Maksudnya semua titik atas satu garis sama. This is collinear. Kalau nak faham BM pun senang. Segaris. Se tu apa guys dalam BM? Se maksud sama. Am I right? Se maksud sama. Jadi sama garis. Same line. English pun sama. Same straight line. Do you guys get it? Boleh faham sekarang maksud collinear? Ini cara nak faham lah. Okay, guna BI sikit.
Okay. So now, tak nampak kamera? Kamu tak nampak muka saya ke? Atau apa? Oh, okay dah. Okay. So now guys, saya nak bagi konsep parallel. Guys, kalau parallel, if I say something is selari lah, adakah maksud dia semua titik kena ada atas satu garis? Is it a must? No. Very good. Ini adalah konsep kamu kena faham. Parallel, dia boleh jadi macam ni. Dua-dua ni pun parallel. Am I right? Sebab kecerunan dia sama. Okay, so the concept I want to tell you all here is, I write over here, saya tulis kat sini. Yang ni mungkin kamu confuse sikit, tapi ini kaedah yang suka orang guna. Start. Sorry. Saya akan terjemahkan nanti dalam bian. So for those taking English, do you understand what I mean? Berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, all collinear points are parallel, but not all parallel lines are collinear. Okay, this is the way to understand. Kalau dalam BM, semua titik yang segaris adalah selari, tapi bukan semua garis selari adalah segaris. Boleh faham tak guys? Sedikit confusing, tapi kalau kamu faham lah. Berdasarkan konsep tu. Ya. Ya, correct. Betul dah. Correct. Okay guys, so lebih senang lah. Kalau kamu semua seorang yang minda macam matematik, senang nak ingat. Kamu lukis set diagram. You draw a set diagram untuk faham konsep ni. Maksudnya, you have one big circle, one small circle. So guys, kalau kamu faham lah statement ni. Bulatan kecil saya letak collinear atau parallel. Segaris ataupun selari. Bulatan kecil. Bulatan kecil kamu kena ingat is a subset. Set kecil. So anyone, can you tell me? Okay, very good. Collinear. Maksudnya, bulatan besar is parallel. Selari. Okay, maksudnya parallel it definitely will be collinear. But collinear tak maksudnya it will be parallel. Okay guys, do you get it? Kalau nak faham, kamu lukis set diagram ni. Berbanding tulis satu perenggan macam ni. Terus boleh faham dari yang ni. Okay guys, clear? Kamu kena betul-betul clear dengan yang ni. So this is all about collinear and parallel vector selari. Okay guys, so any question? Ada apa-apa soalan sampai sekarang? Everyone good? So no question means okay, So I proceed. Next one. Okay, so now we talk about, yang ni pun soalan famous. Non-parallel and non-zero. Am I right guys? Kamu semua belajar yang ni kan? Vektor bukan selari dan vektor bukan sifar. Okay, this one. So guys, can anyone tell me apa formula untuk yang ni? Kalau nampak saja perkataan bukan segaris, what is the general formula? What is the something? I need to know the something. Okay guys, formula dia macam ni. HA sama dengan KB sama dengan kosong. Okay, kamu kena tahu yang ni. So guys, what is H and K again? Apa nilai H dan K? What does it represent? Selalunya kalau nampak abjad macam ni. Very good, constant, pemala. Always like that. Constant, H and K. And then guys, A and B. A and B, what does it represent? Apa yang diwakili oleh A dan B? Very good, vector. Sebab kamu nampak simbol ombak, there is a wave sign. That's why it's vector.
Okay guys, so this is what you must know lah untuk vektor tak selari, non-parallel. Okay, maksudnya, in other words lah, kamu boleh katakan HA equal to 0 and also KB equal to 0. Kamu boleh pisahkan. Ya, bukan. Belum lagi. Yang tu magnitude. Kita tak pergi lagi pada yang tu. Okay, so this one vector bukan selari saja. Yang ni, this one, the question will give you vector dia apa. Nanti kamu isi. Okay, sebab soalan akan bagi tahu satu persamaan kat kamu. They will give you. H dan K adalah question, soalan. Dia akan suruh cari nilai H dan K. Okay, konsep dia macam sistem persamaan, simultaneous equation only. Okay, then you can solve the question. Selesaikan secara serentak. Penggantian ataupun penghapusan lah. Mana-mana kaedah kamu suka. Elimination or substitution. Alright. So this is about non-parallel and non-zero lah. So are you guys clear? Any question? Ini satu lagi bahagian. Vektor ni kan dia ada banyak bahagian. Pisah-pisah bab dia. So it's part by part I must teach. Okay so now we go to this one. All this term. Ada banyak kat sini. Magnitude. Unit vector. Okay, yang ni pun favorite. Especially paper 1, kertas 1. Okay, they will ask you cari vector unit dalam arah OB, katakan in the direction of OB. So how to find? Okay, jadi kamu kena tahu formula lah. So guys, can anyone tell me magnitude formula is what? Everyone here? Apa rumus dia? Mengapa saya tulis pula? Yes, very simple to memorize. Guna theorem Pythagoras sahaja. Punca kuasa 2, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Apa X dan Y guys? What does X and Y represent? Anyone? What about the vector? Nilai. Lebih spesifik, kamu boleh kata perkali bagi vektor. Perkali I dan J. Okay, the coefficient of I and J. Nombor kat depan tu, kita panggil perkali. Coefficient lah in English. Okay, so example lah. 8I. Let's say a vector 8I tambah 5J. So how to count magnitude? Punca kuasa 2, 8 square plus 5 square. If you tekan calculator, you should get 89. Okay. So guys, if you can simplify, kalau kamu boleh permudahkan magnitude tu, kamu permudahkan. How to permudahkan guys? Guna konsep cert kamu, form 4, chapter 4. Kan kamu belajar how to simplify cert. Okay, tapi yang ni saya rasa tak boleh lah sebab dia tak boleh dibagi dengan apa-apa cert. If cannot divide, kamu tinggalkan macam ni. Leave it like that. Okay guys? Clear? Okay So another concept. Kadang-kadang untuk contoh sama lah guys. Let's say the vector 8I tambah 5J. Suddenly they will give you this info. Do you all see this before? Adakah kamu pernah nampak yang ni? Especially paper 2, kertas 2 vektor kamu. If kamu buat banyak soalan, kamu tahu. Okay, so guys, how to find magnitude? Yeah, just sub only. But make sure be careful when you sub. Okay, kamu kena tahu kuasa 2, where does it apply? Okay guys, let's say I do like this. Betul atau salah? Is it right or wrong? How I do? Everyone here. Adakah saya buat betul? Wrong. Very good. Make sure kuasa 2 tu adalah untuk seluruh vektor. The whole vector must square. Maksudnya, must put a big bracket. Macam ni. Baru kuasa 2 kat luar. Don't kuasa 2 this number. Salah. Okay, kuasa 2, power 2 to the whole vector. Okay, common mistake. Alright guys. So, magnitude, macam ni saja mereka akan tanya. Tak ada lain-lain. Alright, so now we go unit vector lah. Vector unit. Kamu kena tahu magnitude, baru you can know about unit vector. So guys, perkataan pun boleh bagi tahu maksud kat kamu. The word itself can tell you definition. Guys,
whenever we talk about unit, maksudnya berapa yang kita bandingkan sekarang? How much we are comparing? Whenever we say something per unit, macam tu. Slash unit. Bukan. Like this. Simbol yang ni. Saya maksudkan. Slash unit. Maksudnya berapa unit kita nak bandingkan? How many units? Very good. 1 unit. So sekarang, kamu akan faham why is the formula like that. Mengapa kita kena bahagi dengan magnitude vector. Guys, if you divide by the magnitude of the vector, kamu sebenarnya membandingkan untuk 1 unit. Am I right? Kamu cari berapa vektor dia untuk 1 unit magnitude sahaja. Kalau kamu faham formula dia lah. Okay guys? Do you understand? When you divide the vector dengan magnitude, kamu cari vektor tu berapa dia untuk 1 unit magnitude sahaja. Because kamu bahagi dengan magnitude. Okay guys? Do you get it? Ini adalah formula dia for unit vector. Okay, kalau nak simbol unit vector, kamu kena letak topi. Ini adalah simbol for unit vector. So, kalau kamu tak suka hafal formula, kamu faham. You understand the formula. Sebab bahagi magnitude adalah untuk dapat per unit, 1 unit. Okay, itu sebab formula dia macam tu. Every formula dia ada sebab guys. Okay, kamu kena faham. Don't remember, must understand. Okay, so this is about vector unit. So guys, about this part lah, katakan my vector is like this lah, 5i plus 7j. So sekarang I want to find the unit vector. Katakan macam ni. So AB unit vector, saya nak tunjuk kat kamu cara nak tulis jawapan. Okay, how to write final answer. Okay, you will do like this. Am I right? Yang ni semua mudah. Okay, kalau kamu tekan calculator, you should get square root 74. Okay guys, I want to ask you all. Boleh tak saya tinggalkan jawapan macam ni? Can I leave my answer like this? Is it acceptable? Yes, of course can. Betul, nothing wrong. Okay, tapi I want to suggest to you all there are also other ways to write. Ada lagi cara nak tulis. Everything is the same meaning. So I put or. Okay, atau. So kalau kamu nak, you can actually separate. Okay, let me check first one thing. Okay, none. Okay, you can separate like this. Yang ni pun diterima. Same meaning. Okay guys, kamu pisahkan dia jadi 2 pecahan lah. You separate to 2 fraction. From 1 fraction, pecahan tunggal, kamu pisahkan dia jadi 2 pecahan. Alright? So now, there is also another way guys. Satu lagi cara. You can also write like this. Do you all understand why I can write like this? Kalau yang boleh dipermudah sekarang, ya mungkin kot. Saya akan sarankan untuk permudahkan. Guys, remember, at maths, every answer, final answer, jawapan akhir is what guys? Bentuk termudah, simplest form. So anything you can simplify, simplify. Okay? Kalau examiner strict, dia akan potong markah lah. Nasib kamu. Actually, jawapan dia sama saja. Cuma, it's just to get simplest form only. Sebab mereka tekankan for maths and maths, final answer always must be simplest form. Untuk apa-apa bab pun, everything must be bentuk termudah. Alright? So guys, do you all understand macam mana saya dapat yang ni? You all know, right? One thing you all must know. Do you all understand what I mean here? Matrices and vectors, they are actually related. Dia berhubung kait. Dari matrix, kamu boleh dapat vector. Do you all know? Contoh lah, matrix 5, 8. So if I want to convert to vector, dia adalah 5i tambah 8j. Am I right guys? Vector dan matrix ni dia berhubung kait. That's why I can write like this. Yeah. Okay. Kalau soalan vector, you want to selesaikan dalam bentuk ni pun boleh. Kalau kamu tak suka, if you don't like to write I, J, semua tu, kamu rasa bazir masa,
straight away write in matrix. Okay, lepas tu selesaikan matrix. Accepted. Okay, sebab konsep maths kamu boleh guna dalam AdMaths. No problem. Tapi AdMaths kamu tak boleh bawa masuk maths. Okay, that is the concept. Alright guys, are you clear about unit vector semua tu? Semua yang ni? Any problem? Or any question? No, ah? Wah, so good ah, you guys, no question. Okay, so I think saya rasa tak ada apa-apa lagi dah lah tentang bab ni. If not mistaken, saya dah cover semua dah. Okay, so guys, we do exercise. Okay, kita buat latihan. Okay, latihan saja yang paling bagus untuk kamu semua sekarang. So guys, all these questions you all can see ya. 2023 trial. Semua latihan saya up to date. 2023 trial question. Dan soalan yang saya pilih, the chosen question here, dia bukan a direct question. Okay, got a lot of buktikan, a lot of show. Okay, so that's why saya pilih lah. Yang bukan mudah-mudah. Basic vector yang kamu nampak, I don't use that question. All of this, saya pilih soalan aplikasi harian. Application question. Means that you can relate vector to velocity. Dia gabung konsep dengan fizik. Semua yang tu. Okay, do you all see guys, vector question got boat. Dia bagi situasi kapal layar. Lepas tu dia bagi vector bagi arus. The water current vector. And then they give you the sail. The boat, dia layar berapa laju. Am I right? Pernah nampak kan soalan macam tu? So this is the kind of question kita bincang sekarang. Bukan yang basic-basic. Kita aplikasikan vektor dalam situasi harian. Okay? As long as dia melibatkan arah, as long as it involve direction, dia adalah vektor lah. Senang macam tu. Alright? So we use this question first lah. So don't get scared lah guys. Jangan panic bila nampak tiba-tiba. Apa ni hukum segitiga vektor? What is vector triangle law? Don't worry. Selesaikan macam biasa saja. Just solve it like a normal vector question. Okay, sebab kamu dah apply hukum tu dah. Okay, so you no need to be scared. So guys, first thing. Siapa-siapa boleh bagi tahu vektor kedudukan bagi P. What is the position vector of P? Can you all type out? This is the first thing you must know. Dari koordinat, kamu kena tukar ke vektor. Okay, very good. So, ini adalah info yang kamu boleh dapat lah. Negative 4i plus j. Okay, first thing got. So, now, mereka nak buktikan T adalah titik tengah QR. So, guys, midpoint. Tadi saya katakan, vektor dia hubungkan dengan koordinat geometri. It is connected. That's why kamu nampak soalan macam ni. Midpoint you must use what guys? Midpoint formula lah. Rumus titik tengah. Okay, tak lari pun. Although this is vector chapter, you can still guna formula coordinate geometry. Okay, because vector adalah coordinate. You must understand that concept. Vector is a coordinate. Okay, hanya bentuk tulisan dia berbeza saja. The way of writing your answer. Okay, same meaning. Okay guys, so now OR. Mereka nak suruh buktikan koordinat T adalah titik tengah QR. Am I right? So, kamu boleh bayangkanlah macam ni. Q, T, R. So, guys, kalau kamu nampak soalan, if you see the question, do you have these two coordinates? Adakah kamu mempunyai info tentang Q dan R? Secara teruslah saya maksudkan. Do they directly give you coordinate Q apa, coordinate R apa? Everyone here? Yeah, so now guys, let's say saya nak cari Q dulu. So how can you find coordinate Q guys? Can anyone tell me kombinasi? What is the combination? If you want to find coordinate Q, of course kamu kena mula dengan OQ lah. Sama dengan apa? Position vector, vector kedudukan. Sebab OQ dia sama dengan coordinate Q. Exactly the same. Because refer to origin. Berdasarkan asalan. That's why kamu bentuk vector OQ. So guys, can anyone type out? Kat belakang kat sini apa? Kamu boleh lihat info yang mereka beri. Saya rasa yang ni
Tak susah untuk dapat. So anyone? OQ sama dengan? Wait, sat. Wait guys. I think, sorry. Saya sepatutnya tanya Al dulu. Kamu kena tahu Al dulu. Wait, sorry ya. So guys, never mind. We start with Al. So guys, OR sama dengan apa? Can you all tell me first? What is OR? Tell me the combination. So anyone? OR sama dengan apa guys? What is OR equal to? Ya, okay, OP tambah PR. So guys, kamu ada semua info kan? OP, PR, soalan dah beri kat kamu. Am I right? OP, kamu bagi tahu kat saya. And then PR, you have in the question. 2I, macam mana kamu dapat 2I tolak 2J? Sepatutnya guys, if you do correctly, you should get OR is 2I plus 4J. Okay, if you solve and see. Okay, OP kamu adalah negative 4I plus J. PR is 6I plus 3J. Okay, maksudnya like this. Negative 4I plus J plus 6I plus 3J. Okay guys, do you all get it? Boleh faham? So this is the first step. Kamu kena cari titik R. Okay, coordinate R must find. So now guys. Oh, careless. Okay. So now, your question, remember, you want to show that T is the midpoint. Okay, titik tengah T. So now, what we must find? We must find the coordinate Q. Am I right? Kita kena cari coordinate Q. So guys, if you understand lah, OR sama dengan 2I plus 4J. Can you all tell me coordinate R tu apa? In terms of coordinate, what should I write? Yang ni kamu kena tahu tukar. So what will you get? OR is 2I plus 4J. Maksudnya, R you get? Ya, betul. Jangan letak tanda soal. Kena confident. 2, 4. Okay, because OR adalah vektor kedudukan. Position vector. Refer to origin. Tengok asalan. Okay, itu cara boleh dapat vektor OR. Alright? So now, kita nak cari OQ sekarang. We want to find OQ. Okay, sebab you must have coordinate Q and R, baru you can use your midpoint formula to find coordinate T. Am I right? Okay, so how to get the coordinate? Kamu kena tahu vector lah. You must know the vector of OR and OQ. Okay, then only you can tafsirkan or interpret what is the coordinate based on the position vector. Alright, so now guys, OQ, can anyone tell me the combination? What plus what you get OQ? You can refer on top also. Yes, very good. OR tambah RQ. Okay, RQ kamu ada info, OR also you got info. OR macam mana kamu dapat? The top part. Okay, this one. OR is 2I plus 4J. So OQ equals to 2I plus 4J. Okay guys. Now, cuba lihat soalan balik. Adakah kamu mempunyai RQ? Do you have RQ? No, right? You have QR. So, must add negative. Selalu when terbalik, must add negative. Okay? So, you can write like this lah. Tambah negative QR. Actually, this step, this one lah. If you understand, you no need to write. Okay, this is just untuk bagi kamu faham lebih mendalam. To understand more detail. Okay, exam no need. No point. You direct write the vector only. Okay, tapi kalau tak nak careless, you write like that lah. Minus, then what is the QR vector? QR is negative 2I plus 6J. Sana, saya check. Yeah, betul. Correct. Means you understand already. Good. Okay, so you should get OQ is 4I minus 2J. Done. So guys, apa coordinate Q yang boleh dapat dari sini?
what will be your Q coordinate? So you can see guys, the flow of idea macam mana. Kamu kena familiar. 4, -2. Okay, so now guys, can you prove that T, the midpoint is 3, 1? Mereka dah bagi coordinate dah. You have to show it only. Definitely can lah, because you have 2 coordinate. Kamu ada 2, 4 and also 4, -2. So guys, midpoint formula again, 2 plus divide by 2 and then 4 plus -2 bahagi 2. So guys, do you all get 3, 1? Correct lah. So kita dah buktikan dah. Coordinate T adalah 3, 1. Do you guys understand this question? Panjang tau. Sebab tu ada 6 markah kat sini. 6 marks guys. A lot of marks. Dia keluar Terengganu tahun ni. So you must understand the flow. Maybe when you see like this guys, you might think, simple only, macam mudah saja saya buat. But guys, you must understand, exam, you must think of all the ideas. Saya tak boleh bagi tahu kamu. Okay, untuk jana idea itulah yang susah. Selesaikan tak susah. Solving is not the problem. But untuk dapat idea tu, how to start, is major problem in maths. Aswina, question asks you to prove. Show that point T is the midpoint. Ya, betul. You relate with coordinate geometry. Tapi kamu kena tahu vektor gabungan tu semua dululah, baru guna konsep coordinate geometry to prove. So it's like that. Mereka combine 2 bab in one question. Chapter 7, chapter 8. Okay guys? So clear? Kalau kamu boleh buat A, B tak ada masalah lah. No problem. Unit vector sahaja. Unit vector for PR. So guys, PR. Kalau kamu nampak lah, adakah kita mempunyai info PR? Yes. Question dah bagi. So sangat senang lah. So guys, unit vector 6i plus 3j vector bahagi magnitude. Square root 6 square plus 3 square. Okay, so if you try to solve and see, you should get 6i plus 3j over square root 45. Yes, very good. Kamu kena permudahkan. Betul. Okay, wait, I insert page for you all. No need. Saya tunjuk jalan kira. Lebih senang. Okay guys, can you see here? Square root 45. Kamu boleh permudahkan. You can simplify it to become square root 9 kali square root 5. Guys, mengapa saya pilih punca kuasa 29? Why I choose square root 9? Because square root 9 equal to 3. Okay, this one third chapter, kamu boleh nampak vektor saja mereka dah gabungkan coordinate geometry and cert punya knowledge masuk ke dalam. So that's why I say, kamu tak boleh belajar bab maths secara berasingan. Wrong. Ini adalah bukti. You can see that kalau kamu tak tahu coordinate geometry dengan bagus, if your coordinate geometry basic weak, kamu tak boleh buktikan yang ni. Am I right? Kamu memang tak boleh buktikan. Dan yang ni, kalau kamu tak tahu macam mana permudahkan cert, kamu tak boleh dapat jawapan ni pun. Walaupun you study vector. Even you study vector, tapi your back chapter not good, habislah. So that's why I say, semua bab kena strong. So this question buktikan yang ni pada kamu lah. Mereka gabung semua. Okay guys? So now, kalau kamu permudahkan lah, you should get 3 cert 5. Okay, and you can see how I do lah. Saya faktorkan 3 keluar. I factorize 3 out. Why? Because 3 is a common factor of 6 and 3. Faktor serupa 6 dan 3. Okay, so that's why 3 dengan 3 I can potong. So that's why saya dapat jawapan ni. Okay guys, are you clear? If you don't want to write like this, kamu boleh tulis macam ni pun boleh. Also can. No problem. Okay, yang ni pun diterima. Or this one. Alright, so this is the first question lah untuk bab vector. Terengganu punya soalan. Alright. So next one guys, I think you all see this question, right? Soalan ni. Can you see guys? Mereka gabung konsep fizik masuk. Tiba-tiba
you see that, hey, how come soalan admaths tanya tentang resultant force, daya paduan? That's why I say, guys, daya tu apa, guys? Force is what? Vector kan? Daya tu kamu belajar ada arah. There is direction in force. That's why force is a vector. Okay, itu sebab dia gabung masuk fizik dalam admaths. Okay, so basic fizik kamu on resultant force should be strong lah. Takkan saya nak ajar fizik pula kat kamu semua. Am I right? Okay, so I assume your physics strong lah. Kamu tahu basic-basic tentang resultant force semua ni. Okay, kan semua nak duduk SPM. So, fizik kena power lah. Okay, so now, object not moving, guys. Apa konsep dia? This concept is physics. Admaths tak terangkan yang ni pada kamu. Fizik yang terangkan. So, if not moving, apa info yang kamu boleh bagi tahu? What is zero? Yes, keseimbangan, equilibrium. Okay, you learn in physics, right? Forces in equilibrium, daya dalam keseimbangan. Okay, that's why resultant force, daya paduan equal to zero. Kalau kamu tak belajar fizik, habislah. You don't know this concept. Okay, resultant force sama dengan kosong. So guys, maksudnya what should I do? To all these vectors here, saya kena buat apa? Apa simbol yang saya guna? When we talk about resultant bincang pasal simbol, tambah, very good. Paduan means you plus, tambah. Means you add all of the vector together lah. Maksudnya, semua perkali bagi I, all the coefficient of I, you add together, bagi sama dengan kosong. Okay, make it equal to 0. And then all the coefficient of J, semua perkali J, you add together, make it equal to 0. Okay, maksudnya macam ni lah. You can see over here. Semua perkali bagi I, you add together. Okay, because resultant force dalam arah I itu sama dengan kosong. So that's why you will get K is 5. Okay, persamaan linear basic saja. Basic linear equation to solve. Sama juga for J. Alright guys, should be no problem, right? Yang ni sangat mudah. As long kamu faham konsep ni. Okay, kamu kena faham yang tu. Alright. So mungkin bila kamu lihat lah, if you see this question one shot, kamu nampak macam panik kan? Am I right? Kamu semua akan panik bila nampak, mengapa vektor libatkan bola tiba-tiba kat tengah? Tapi soalan senang saja. Jadi jangan panik. Don't worry. Okay, question is simple only. So, most important thing is your concept lah. Kamu kena tahu konsep. Okay. So now guys, part B. Mereka bagi tahu F3 is removed from the system. So guys, how to find resultant force? Anyone? Apa persamaan dia? Senang saja. F1 tambah F2 saja. Yang ni tak ada. So you can see guys, tak susah pun. Very simple. So they ask magnitude. Okay. Jadi, negative 4i plus 9j tambah 5i tolak 2j. Okay, so if you solve, kamu akan dapat I tambah 7j. So they ask magnitude, jadi ini bukan jawapan akhir, not the final answer. So you should write, kamu boleh tulis simbol macam ni lah. RF means resultant force, ataupun FR pun boleh, resultant force, daya paduan. Okay, equal to square root 1 square plus 7 square. So your final answer square root 50. So guys, kalau kamu calon lah, adakah kamu akan tinggalkan jawapan macam ni? Is this your final answer? No. So what can I do? Can you all type for me? What is the combination? Okay, very good. Square root 25 kali square root 2, you get square root 50. So 5 square root 2, settle. Okay, kalau nak, you can put Newton. Okay, because mereka tanya magnitude. Okay, you must, saya akan cadangkan lah bubur unit. Put the unit there because we're talking about magnitude. Okay, so this is your final answer. Alright, so next one, part C. Sekarang pula, they ask you to assume the forces are in a Cartesian plane, Sata Cartes. Okay, actually ya guys, kalau kamu sedar lah, 3 forces. Maksudnya guys, is this 2D or 3D ya? Adakah ni 2D atau 3D?
Ya, 3D. So you can see guys, SPM juga melibatkan 3D tapi dalam bentuk yang lebih senang. Okay, in a easier format. Mereka tak lukis bentuk 3D bagi kamu, lepas tu cari vektor kat dalam. Yang tu soalan macam tu, harap-harap lah tak keluar. Like that won't come. Kalau 3D soalan macam ni. Like this. Alright. So now they say, F1 increase by 2 unit in x-axis. Maksudnya guys, can anyone tell me the new I tu perkali bagi I jadi apa? Kalau tambah 2, if increase by 2, what will be the new coefficient of I? This one. Kalau tambah 2, what will you get? Ya, negatif 2. Itu saja yang berubah. That's all. J maintain same. Okay? J dia maintain sama. So then, this one, they say decrease by 5. Okay, decrease by 5 lah. So, dia berubah juga. So, guys, if decrease by 5, what will be the new vector in the y direction? Asal H, now minus 5, which means H minus 5 lah. Okay, H tolak 5J. This one dalam kurungan J, vector J. Alright, so then, they ask you find unit vector. Okay, should be no problem lah guys. Unit vector. Okay, kamu dapat semua macam ni. Wait Oh, sorry guys. We already got our H. Am I right? Kita dah cari H at the upper question. Jadi gantikan nilai H kat dalam. Substitute the H value you get inside. Okay, baru tolak 5 to get 4J. Alright? So then, they ask you unit vector, jadi formula lagi sekali. Okay, cert 20 kamu boleh permudahkan jadi 2 cert 5, 2 cert 5. Okay, that's why saya boleh dapat jawapan macam ni. This one, saya bawa 2 keluar. I factorize 2 outside because 2 is a common factor of negative 2 and 4. 2 tu faktor serupa negatif 2 dan 4. So, boleh bawa keluar. Okay, so you get like this. Alright guys, are you clear? So another way you can write like this. Macam ni pun boleh. Yang ni pun diterima. Okay ya. So I proceed next question guys. Soalan seterusnya. Okay. This one lah guys. Saya bagi tahu yang melibatkan hal laju semua tu, velocity. Mereka kaitkan vector with velocity. Okay, so now first question. Mereka nak kamu tentukan hal laju both P dan Q. Velocity of P and Q. So guys, how to get the velocity? Can anyone tell me? Or if you have the answer, just tell the answer lah. What will be the velocity? Kena dalam vector tau guys. You must give in vector form. Kita mula both P dulu lah. You all tell for P first. So anyone? Both P vector for hal laju velocity. What do you all get? Anyone? Hello? Velocity please. Oh, you all thinking, is it? Oh, no idea. Okay, I explain. Okay guys. Very simple. Vector guys. Vector sebenarnya bincang pasal kuantiti apa? Do you all know or not? What does vector discuss about in this question? Yes, saya nak quantity physical quantity. Does it represent time? Yes. Guys, not speed distance. Okay, you must remember that. Bila boat tu berlayar, dia akan melalui sesuatu jarak. Am I right? It will pass to certain distance. Jadi, distance equal to what guys? Can anyone tell me? Jarak sama dengan apa? What's the formula? Distance equals to? This one recall back your modern maths formula. Yes, hal laju dalam masa, speed times time. Very good. So guys, if you understand this concept, can you see over here?
fokus pada sini. T is time. T tu masa. Nombor kat depan tu apa guys? The 16 and 8. Velocity lah. Yang ni mewakili speed. Very good. Same untuk this one. Okay, yang ni mereka dah pisahkan lah untuk Q. They already separate for you. Tapi P, you have to separate on your own. Okay guys, if you understand, can anyone tell me velocity untuk P? Apa vektor dia sekarang? How will you write? Kamu boleh guna simbol I dan J lah. Lebih senang. Use I and J. So anyone, can you type velocity for P? Yes, very good. How about Q? So yang tak faham, harap faham lah sekarang. Macam mana saya dapat jawapan. Apa Q pula? Apa jawapan dia? Refer pada this one. Yes, 5I minus 3J. Okay guys, are you clear? Boleh faham? Because velocity, oh, yang ni ke Afika? Sana, saya tukar warna. Yang ni ke? Yang perang. Oh, yang tu sebenarnya, guys, you must understand. Adakah semua boat dalam soalan ni, are all the boats at the origin? Adakah semua boat ada kat asalan? Asalnya lah sebelum dia gerak. Yes, correct Andy. 8 and 2 represent the original distance. Jarak awal. Okay, not all the boats will always be at the origin. Lebih senang faham Afika. Kalau 82 kan, maksudnya asalnya boat P dah ada kat sini. Okay, lepas tu boat P tu gerak dengan halaju 16I tambah 8J untuk masa T. Dia akan melalui lagi jarak. Itu sebab 8 plus 2 tambah 16T dan 8T itu. Maksudnya, if katakanlah boat P tu ke asalan, maksudnya yang ni tak ada. 16T, 8T saja. Boleh faham sekarang? Because tak semua boat dia akan berada ke asalan. Pasti dia kat satu tempat dah. It will already be in one place. Macam tu lah. Okay. So, itu yang nak diterangkan kat sini. Okay. So, now guys. You already found for P and Q. So, now lihat balik soalan. Ada lagi. Mereka suruh cari masa pula. Time taken. So, how to find the time guys? Anyone can tell. Apa konsep untuk cari masa? Can anyone tell? Tak. Yang tu dah terlebih dah. Biasanya dalam AdMaths lah guys. In AdMaths kita tak bahagi antara vektor. We won't do division between vector. Itu dah terlalu susah dah sikit. So I don't think mereka akan tanya sampai yang tu. Guys, when boat P arrive to boat Q, can anyone tell me one equation that can connect? Apa satu persamaan yang boleh hubungkan dua-dua? Actually, if you guys realize, dua-dua yang ni, okay, you there already, kena sama dengan. Do you know why sama dengan? Sebab jarak dia akan sama. Bila P bertemu dengan Q, am I right guys? Very simple. Simple concept guys. I show one only you understand. Okay, guys. Macam mana kamu cari dua koordinat ni? How do you find these 2 points? What is your method? Kamu akan buat penggantian atau penghapusan. Am I right? You will use persamaan serentak. Same concept over here. Kamu bagi dia sama dengan. You make it equal to. Sebab kamu nak cari kuantiti bila bertemu. When it meet. Maksudnya serentak lah sebab kamu ada dua perkara sekarang. Am I right guys? 2 boat. Kamu nak cari masa tepat-tepat dia bertemu kat tempoh T tu. That's why dia kena sama dengan. Do you guys understand? Kalau tak, memang tak boleh selesaikan lah untuk T. Tak ada apa-apa lagi cara. Kena sama dengan. Baru boleh cari T. Okay guys?
So yang ni matrix lah. Kamu guna kaedah matrix kamu. Kamu boleh lihat kat sini. Over here. Kamu pilih satu saja. Just compare one. Bandingkan yang atas dengan atas ataupun bawah dengan bawah. Sepatutnya dapat jawapan sama. Okay, same answer. 7 bahagi 11. Alright guys. Do you understand? Yang ni konsep dia. Kamu kena bagi dia sama dengan dua persamaan. Because kita nak cari masa spesifik bila bertemu. The exact time when both boats meet. Exactly like the concept when the straight line, dia pintas dengan lengkung. Apa koordinat dia? So, kena bagi sama dengan. Okay? Ataupun, in other words, penggantian atau penghapusan lah. Tapi kat sini kamu kena ingat, ada satu pemboleh ubah saja, masa. Jadi tak perlu penghapusan atau penggantian. You don't need substitution or elimination because one variable. Okay? Tak ada dua pun. Alright guys. So this is question A lah. Part A. Kamu dah settle. Alright. So now part B. Mereka kata boat Q dia akan pergi ke satu pelabuhan A. 1 hour, 1 jam daripada original. Okay guys, so can anyone tell me apa akan jadi koordinat A? Position maksudnya they want the coordinate A. Koordinat A berapa? A, X, Y sama dengan apa? So guys, how to find? Guna apa? Kalau kamu lihat ke atas. Anyone? Macam mana nak dapat koordinat A? Yeah, correct. How you get the jarak, Andy? Macam mana dapat jarak tu? Anyone? How to get the distance? I give you one hint. Actually, this is the hint. Wait, you can use this equation. Kamu boleh guna persamaan ni terus. Do you guys understand why? Because 15.9 dia adalah kedudukan asal boat. Just now I explained the original position of boat Q 15.9. Lepas tu dia gerak. Gerakan boat Q diwakili oleh bahagian yang ni kat sebelah kanan. The movement of boat Q is represented by T phi negative 3. Jadi sekarang kalau kamu lihat soalan, sekarang boat tu bergerak kan ke satu destinasi. Am I right? So that's why we can use the equation lah. Kita boleh guna persamaan tu. Kedudukan asal tambah gerakan sama dengan destinasi. Port A. Mereka nak tahu kedudukan sekarang. Jadi guna persamaan tu saja. Do you guys get it? Boleh faham? Because original plus movement sama dengan destination. Konsep dia macam image tambah dengan objek tambah translasi. Do you guys understand? Image equal to object plus translation. Translation tu adalah pergerakan kamu, your movement. Am I right? Berapa kamu gerak kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah ke? Translation. Translation is the sailing, bahagian bergerak tu. Objek adalah yang ni. Koordinat yang ni, 15.9. Image, dia adalah seluruh vektor Q. Okay guys? Do you understand? So now, T kamu berapa guys? What is your value of T? Saya kena gantikan. Everyone here. Why 60? Yeah, you can direct substitute T is 1 guys. No problem. Guys, you must understand. This movement is represented in hour. Okay, dia diwakili dalam bentuk jam. Remember the original question here? You count in hour. Am I right? Your T just now kamu kira dengan jam kan? So that's why kamu boleh gantikan terus T sama dengan 1 over here. Do you guys get it? So no need to convert. Convert nanti Andy. Let's say lah you convert. Guys, logic. We talk logic now. We don't talk at maths. Okay. Guys,
Have you ever seen a coordinate of 315 what is negative berapa? 1 something like this. Is this such coordinate exist? Guys, logic lah. Pernah tak kamu nampak coordinate macam ni and maths? That's why 60 salah lah. Kita kena guna 1. Okay, coordinate macam ni sangat rare. Okay, if kamu nampak jawapan kamu macam tu, pasti kamu akan tahu dah salah. Okay, so no need to convert. Terus ganti. Okay, so now, untuk bahagian kedua, unit vector. Okay, should be no problem lah. Mereka kata Q to A. Alright, so Q to A start. Okay guys, so can anyone tell me apa kombinasi vektor for QA? Apa tambah apa? Anyone? What plus what? You get QA. Okay. Actually, the question is this one only. Over here. I love this part lah, so that you all can see. So anyone? QA? What plus what? You must always remember guys, kalau kamu tak ada titik lain nak rujuk, selalunya rujuk kepada apa guys? If you don't have any other point, correct, origin. Origin selalu menyelamatkan kamu. Okay, why? Because coordinate Q. Guys, ini adalah koordinat yang berpandukan kepada asalan. Origin adalah asalan, port O. That is your origin. So, kamu dah ada koordinat dia sebenarnya. So, guys, koordinat A dapat dari mana? Jawapan yang ni. So, can you see guys, macam mana kamu dapat QA? Okay, so that is the method untuk cari jawapan. You can see over here. Next one. Yang ni. Okay guys, you can see. Yang ni jawapan kat B1, your B1 answer. Yang ni is your on top info. Okay guys, this one interesting. Mengapa saya tak pilih 15/9 tambah dengan T5 negatif 3? Ini adalah original soalan. Mengapa saya tak masukkan seluruh yang ni ke sini? Can anyone explain? Why I only take negative 15/9? If you understand my explanation just now, you will know why. Mengapa saya tak guna yang ni? Anyone? Okay, but more specific a bit. Guys, you must realize, your vector is what? OQ. Remember just now I say, wait, I use different color. Yang ni saja mewakili OQ. This one, purple lah. Yang ni mewakili gerakan, your movement selepas Q. So now do you guys understand mengapa saya kena ambil bahagian pertama saja, only the first part? Because vektor yang bincang adalah asalan dengan Q saja, bukan lepas Q. That's why kamu tak boleh guna yang ni. Okay, cannot. So direct negative 15, negative 9 tambah dengan port A punya coordinate. Then you will get this answer. Okay, lepas tu soalan tanya vector unit vector. So again, same concept, cari magnitude. Find the magnitude. Yang ni I rasa tak boleh permudahkan. You cannot simplify. So directly, jawapan. Okay guys, are you clear? This question? This question a bit mendalam sikit lah. Tapi kalau kamu faham apa yang saya kata tadi. You must be very clear. Vektor yang mereka bagi tu mewakili apa. Contoh ke awal tu dia koordinat berdasarkan asalan. Lepas tu dia adalah gerakan lepas koordinat tu. Okay, how far it travel, berapa jauh dia pergi. Berdasarkan halaju dan masa yang tertentu. Because distance equal to velocity times time. Jarak adalah sama dengan halaju dalam masa. Alright?
So clear, guys? Okay, so now, this one. This one is a nice question also. Mereka nak kamu buktikan juga. Okay, the situation is dia tolak rumah 7 PM. Dia kena sampai 7:20 PM. Maksudnya tempoh masa adalah 20 minit lah. 20 minit he must arrive. Dia bagi laju kat kamu. So guys, what must we find here? Apa kuantiti yang kita kena cari? They give you time. Mereka bagi laju. Satu lagi kena cari. What must we find, guys? Time, speed, jarak, distance. Very good. Distance dapat dari mana, guys? Vector. Okay. Mungkin saya tak kata distance lah. Displacement. Lebih tepat. Sasaran. Okay. Displacement is a vector quantity. Am I right? Fizik kamu belajar. Sasaran tu quantity vector. So can you see? Semua ni dia hubung kait dengan satu formula lah. Distance equal to speed times time. Alright. So now kamu kena cari magnitude lah untuk sasaran tu. So now how? Mereka bagi yang ni. So again kamu kena faham lah. Position vector tu maksudnya apa? You must know the meaning of position vector. So katakanlah you can do this kind of assumption. Samad house tu kamu bagi simbol S lah. Kampung Samad kamu bagi simbol K. Alright, so you can directly say OS sama dengan negative 10i tambah 10j. OK sama dengan negative 30i tambah 35j. Mengapa? Because vektor kedudukan, position vector, refer back to origin. You must refer back to asalan. Alright guys, so now apa kamu kena cari? What you must find? The distance between Samad to Kampung Samad. Dia punya rumah sampai dia punya kampung. Okay, means SK sama dengan SO tambah OK. Yang ni kamu kena jana yang ni dulu. This one must be correct. Okay, lepas tu kamu gantikan saja vektor. So pastikan SO kamu tak ada info, so you must negative. Add negative to switch the vector. Jadi negative OS. Okay, lepas tu gantikan saja dan selesaikan. You should get this answer. Okay guys, sampai sini boleh tak? Everyone here. Do you understand the concept? Okay So then saya bagi tahu kena cari magnitude kan? So you use the magnitude formula, you should get this distance. Okay, dalam km lah. Okay, lepas tu kamu kena buktikan dengan masa. You must prove with the time. Time that's supposed to reach is 20 minutes. Dia sepatutnya ambil 20 minit saja. Tapi kalau kamu kira guna yang ni, kamu akan dapat 24 minit. Jadi dia sampai ke tak guys? On time. Does he arrive on time? Yes or no? Sepatutnya 20, sekarang 24. Extra 4. Jadi taklah, he's not on time. Jadi kamu boleh conclude lah. He arrived at 7:24, which is 4 minutes later. 4 minit lambat. Kalau banding dengan 7:20. Okay guys, so can you see soalan macam ni dia boleh keluar. Kamu kena tahu macam mana nak aplikasikan. All of this relate to daily life. 5 marks. Okay, banyak tahu 5 markah tu. Okay, a lot of marks. Okay So let me see anything nice to discuss. Yang ni. Yang ni simple. Yang ni adalah the type of question yang tanya kat kertas 2. Yang sebelum-belum tu K1 semua. Yang ni K2. Okay, mereka akan selalu kaitkan dengan yang ni. Collinear. Collinear suka sangat kat K2. They will always ask anything about collinear in paper 2. Show that all of these are collinear. Okay, so you can refer to this example lah. Let me see anything nice left. I rasa yang lain semua sama konsep macam sebelumnya. Ya. Semua sama. Okay. So kita bincang soalan ni lepas tu end guys. Yang ni last question. So harap semua buat sama-sama lah. Nanti the rest kamu semua go through. Okay, sebab semua konsep sama dengan sebelumnya. Hanya nilai berubah. Okay guys. I think got 2 more question only after this. 2 soalan saja. Okay. So now
Mereka suruh cari magnitude PR. Okay guys, jadi kena dapat apa dulu? Vector PR. You all must find the vector PR. So macam mana nak dapat vector PR? Anyone can suggest? Kombinasi dia apa? PR equal to apa tambah apa? Anyone? PR sama dengan? Come on guys, come on. Cuba lihat info yang kamu ada. Kamu ada PQ? Yes, PQ tambah QR. Okay, correct. You have to refer back to your question guys. Kombinasi apa yang kamu buat tu berdasarkan apa info yang kamu ada. Okay, what info you have, you combine that two vector. Tak payah fikir laluan susah-susah. Okay, usually combine 2 saja. Jangan pi combine 3 atau 4. Jangan. Okay, susahkan hidup kamu saja. Okay, so guys, macam mana kamu dapat QR ni? Mereka bagi tahu QR is half PT. PT kamu berapa? 6P. Maksudnya, what is your QR? 3P. Setengah kali 6P, you get 3P. So, it's equal to 6Q tambah 3P. Tapi soalan nak magnitude. So, magnitude how guys? Recall the formula, kamu punca kuasa 2 saja. 6 square plus 3 square. Okay, kalau kamu kira betul, you should get square root 45. Okay, but is this my final answer guys? Adakah ni jawapan akhir? If you are an A+ student, adakah kamu akan tinggal macam ni? Kalau kamu nak A? Yes, no. Kamu kena permudahkan. Okay, simplify always. Jadi square root 9, square root 5. Jadi jawapan dia 3 square root 5. Settle. Okay, very good. Dapat 2 markah. Okay, the last one, yang ni paling susah lah. 5 markah. Buktikan. COLLINEAR. Okay guys, so first thing. Bila nampak COLLINEAR, apa persamaan yang kamu boleh jana? Guna 3 titik ni. You have 3 point. Jadi apa persamaan yang kamu akan tulis? P, S dan V. Kalau dia garis lurus. Garis lurus maksudnya konsep dia COLLINEAR lah. So anyone? Macam mana persamaan dia nampak? How will it look like? Yes, very good. PS equals to KSV. Can. Ataupun kamu boleh bandingkan PS equal to KVS also can. Okay, ada 2 option. Actually the same thing lah, like what you say, correct. SV. VS or SV sama saja. Okay, so correct lah. This is the equation. Kalau guys, let's say tiba-tiba saya nak bandingkan macam ni. Adakah saya betul guys? If I compare like this, am I right? Boleh tak? Saya compare PS dengan PV. Boleh. Bukan tak boleh, can. Boleh. Dua-dua pun diterima. Sebab semua adalah segaris, COLLINEAR. Jadi kamu boleh bandingkan mana-mana. Tapi nilai K dia akan berbeza. The values of K will be different sebab kamu bandingkan titik berlainan. Tapi mereka masih atas garis sama. Sebab kalau kamu boleh cari satu pecahan untuk K, kamu sebenarnya dah buktikan lah mereka adalah segaris. Tapi nilai pecahan kita tak kisah. Asalkan kamu boleh dapat pecahan tu. As long as you guys can get fraction, it is COLLINEAR. Don't care about the value. Okay guys, so this the concept lah. Dua-dua pun boleh. Okay, so no worries. Kamu pilih mana yang kamu suka. Okay, so again, kamu kena lihat wajah lah. So guys, PS. Macam mana nak cari PS? Anyone? Apa kombinasi untuk dapat PS? Kalau kamu lihat info yang diberi ke atas. PS sama dengan? PS Afrika. Yes, PT tambah TS. Very good. PT dah diberi. TS 2/3 PQ.
PQ apa guys? PQ dah diberi. Maksudnya PS sama dengan PT 6P tambah dengan 2/3 PQ. PQ kamu 6Q. Okey, jadi jawapan akhir 6P tambah 4Q. Okey guys, boleh faham macam mana dapat yang ni? This first step. Langkah pertama kena buat. Sebab kamu kena ingat, untuk buktikan dia segaris, kamu kena ada semua info yang ni. PS, VS. Baru boleh cari K. Betul? Sekarang saya bincangkan guna kaedah ni yang pertama. Saya selesaikan guna yang pertama. Okey, lebih senang lah. Okey, sekarang kita kena cari VS. Tapi sebelum cari VS, kita kena dapat sesuatu dulu. Okey, kamu sepatutnya cari RT. Kalau kamu sedarlah. Okey, mengapa cari RT? Kalau kamu lihat diagram, Raja, kamu nak VS. Okey guys, so mereka kata V adalah titik tengah TR. V is midpoint. Maksudnya guys, jarak sama. Am I right? Jadi kamu sepatutnya cari jarak RT dulu. Baru kamu boleh dapat jarak yang ni. Dan seterusnya hubung kaitkan untuk dapat VS. Boleh nampak tak guys? Because kamu tak boleh cari VS terus. Sebab kamu kena ada info sokongan lain. You must have ada info to support untuk cari VS kamu. Okay guys? Can understand? Kamu lihat VS, kamu tak ada banyak info. Sebab VS tu kamu at least kena dapat info tentang RT. Can you see guys? Sebab VS tu kombinasi VR tambah RS. Macam mana dapat VR? Kamu kena tahu TR dulu. Baru cari VR sama dengan setengah TR. Sebab V is midpoint, titik tengah. Okay guys? Can understand Ini cara fikir. Okay, jadi sepatutnya kamu akan dapat macam ni. Ini adalah cara untuk cari RT. RQ tambah QP tambah PT. Mengapa macam tu? Because that is all the info I have. Itu semua info yang saya ada. Lain tak ada. Jadi itulah kombinasi untuk dapat RT. Okay, jadi RQ kamu kena songsangkan sebab kamu ada QR saja. You only have info on QR. Okay, jadi negatif QR. Lepas tu QP, you don't have info on QP. Kamu kena negatif, jadi PQ. Sebab PQ baru ada info. PT kamu ada info. Dari mana? Dari soalan. PT sama dengan 6P. Mereka bagi. Okay, jadi kalau kamu selesaikan, you should get this answer. Okay, hati-hati dengan simbol negatif. Kena tambah. Okay, you must add negative sign. Okay guys, until here. Clear or not? Sampai sini. Saya lukis garis. Boleh faham tak sampai sekarang? Mengapa saya cari RT dulu? Sebab RT dan VS dia macam berserenjang. Jadi kalau nak cari VS tu kamu kena ada yang bawah dulu. Okay guys? Masih boleh? Still can or not? Can Gambate. Saya tahu kamu semua tired. Boleh. Okay, last one already. Dah nak habis dah. So now we know that kita nak cari VS. VS sama dengan apa guys? Kalau kamu lihat balik wajah. VS kamu boleh kata VT tambah TS. Am I right? VR tambah RS pun boleh. Tapi kamu kena sedarlah RS. Guys, do you have info on RS vector? Kalau kamu nampaklah seluruh soalan. Adakah kamu mempunyai info? Vektor RS tu berapa? Everyone here? RS ada tak? Info. Tak ada kan? Kalau kamu nampak. Yes. That's why kamu pilih VT tambah TS. TS kamu ada info ke? Yes. Ada. Tengok kat sini. TS sama dengan 2/3 PQ. PQ apa? 6Q. Jadi TS tu 4Q lah. Okay, 4Q. Kamu dah ada TS. VT berapa? Dia adalah titik tengah. Okay. That's why saya bagi tahu VT is half RT. Okay, midpoint. Jadi setengah lah nisbah dia. So then you just substitute only. Tak ada apa-apa yang pelik. Lepas tu permudahkan saja. So guys, we stop here. Kat sini kamu berhenti.
Lepas tu kamu cuba hubung kaitkan VS ni dengan atas PS. Okay, jadi kalau kamu sedarlah, if you realize 3/2P tambah Q, saya boleh faktorkan macam cara ni. 1/4 saya bawa keluar. Okay, maksudnya tinggal dalam 6P tambah dengan 4Q. Kamu akan dapat yang ni balik. Okay, kamu kena cubalah. Do you guys get it? Macam mana saya keluarkan 1/4? Itu cara saya boleh conclude that VS sama dengan setengah PS. Mengapa? PS tu adalah 6P tambah 4Q. Maksudnya saya cuba cari pemala tu. Macam mana dapat tu? Okay, saya dapat 1/4, 1/4. Okay, itu cara saya factorize. Okay guys, kalau nak lebih senang lah. Kalau kamu tak faham kaedah yang saya guna, terus tulis macam ni. Just write like this. VS kamu dapat apa? 3/2P tambah Q. Lepas tu, kamu tulis K saja. PS kamu dapat berapa? Tadi 6P tambah 4Q. Yang ni pun boleh, lebih senang. So guys, lepas tu kamu buat apa? Kembangkan K kat dalam. Okay, you expand K inside. Kamu salin yang ni. 6KP. Yeah, can. Anything also can. Mana-mana pun boleh. So guys, now what is your info? What is your objective? Kamu kena cari K. Am I right? Untuk buktikan dia adalah segaris. Ataupun lambda lah, sama saja. Okay, so macam mana kamu bandingkan perkali bagi P, bahagian kiri dan belah kanan. Okay, compare the coefficient of P left hand side and right hand side of equation. Ataupun kamu bandingkan perkali bagi Q, left hand side, right hand side, kamu sepatutnya dapat jawapan sama. K sama dengan 1/4. Okay guys? Do you get it? Kalau kamu tak faham kaedah atas, guna yang ni. Dua-dua pun sama. Exactly the same. Okay guys? Understand lah? Boleh faham? Until this question, kita dah habis dah lah sebenarnya. Okay guys? So haraplah hari ini kamu lebih faham lah tentang vektor. So how guys? Do you all understand better sekarang tentang vektor? Selepas dah cuba soalan aplikasi semua macam tu, rasa lebih confident kan sekarang? Harap-haraplah. Sebab satu kelas saja. Yang lain ni kamu semua boleh go to satu persatu. Okay, saya akan hantar dalam group. Yeah, I know some people confused. So again guys, next week bertutur kan? Okay, speaking. So I wish good luck untuk semua yang ambil bertutur. So moga berjaya. Okay, everyone here, good luck. Okay, ini adalah permulaan perjalanan kamu. Thank you Kenneth. Now I know who Ken 007 is. Okay, good luck This is the starting of your SPM journey. Oh, guys, siapa sidang 1? Semua kat sini. Kamu sidang berapa? Dah tahu ke? You all 1 Wah, banyak 1. Oh, 3. Okay, maksudnya boleh tunggulah. Monday sidang-sidang. Monday ada berapa sidang? 3 ke? Maksudnya pagi, tengah hari, petang. Oh, I see. Okay. Sidang 3. Sidang 3 is the last lah. Oh, maksudnya sidang 1 tu semua kena kuarantin kan? Tunggu sampai semua habis baru boleh pergi. Am I right? Sidang 3 tu paling fortunate lah. Kamu datang masa tu saja. Yang awal-awal semua tu kena tunggu kat dalam kuarantin. Sebab takut leak. Actually, soalan tu akan leak lah. Sangat senang nak leak. Guys, kat